I got invited by CCPA because in Perena we work a lot on productivity and high yielding code, so it was an evidence for us to go. And for us in Brazil, we have a lot of potential in Brazil to use the CCPA technologies. And we have a lot of opportunity to translate experience in Brazil. I'm Renato Panzieri, working from Nutri-Service, and I find CCPA study, and the first reason because we work together and we have a very good result. Then this is a good reason to go forward. And when I study about CCPA history, I think that it's very interesting because it works for the farmer, and it tries to help the farmer to fighting with the high cost of feed. Je m'appelle Taha Naja, je suis enseignant-chercheur en nutrition animale en Tunisie, à l'Institut national agronomique de Tunisie. Donc je remercie la CCPA pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Ça a été très bénéfique, très utile donc, pour les participants d'avoir des connaissances sur les challenges, sur les futurs concernant la production animale d'une manière générale et la nutrition animale en particulier. Donc les visites et les conférences ont été vraiment d'un grand intérêt et ont contribué donc, pour les participants à mieux connaître donc, la situation actuelle et les problématiques donc, liées à l'élevage de haut niveau. Donc également il y a l'innovation technique donc, qui suit l'élevage. It's mainly the calcium and the inflammation issues that work. Yeah, we have to learn more about this. They go together. That's for us a totally new aspect, but it explains a lot of problems with this topic. So